May Krishna and the devotees, Srila Prabhupada, bless you with so much spiritual advancement. Yes. So, this evening we will start discussing Damodar lila. We will read from the Srimad Bhagavatam, 10th canto, chapter 9. Mother Yasoda binds Damodar, Lord Krishna. Text 1, 2. I first read the Sanskrit, then we will hear the translation. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shishuka Ovacha Ekada Hyada Shishu Yasoda Nanda Gehini Karmantarani Yuktasu Nirmamantas Svayam Dadi Yani Yagitani Tat Balacharitani Cha Dadi nirmantane kali smaranti tanyagayata. Then we will go to the translation. So, Sri Shukadev Goswami continued. Превод Шри Шукадев Госвами продължи. One day when Mother Yasoda saw that all the maidservants were engaged in other household affairs, веднъж, когато майка Яшода видяла, че слугините са заети с други домашни задължения, she personally began to churn the yogurt. тя лично започнала да избива кисело мляко. While churning, she remembered the childish activities of Krishna. Докато била млякото, тя си спомняла за детските дейности на Кришна. And in her own way, she composed songs and enjoyed singing to herself about all those activities. По своя начин тя съставила песни и се наслаждавала да си пее за тези дейности. Purport by A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, quoting from the Vaishnava Tosani of Srila Sanatana Goswami, says that the incident of Krishna's breaking the pot of yogurt and being bound by Mother Yasoda took place on Deepavali Day or Deepa Malika. So you can translate the whole purport. You finish? Yeah. But you can translate everything. I don't need to read it in English. Okay, so Шрила Вишванат Чакраварти Такур, цитирайки Вайшванава Торшани на Шрила Санатана Госвами, казва, че случката с счупването на съда от Кришна с кисело мляко и това, че след това съответното вързване от майка Яшода се случило на денят Дипавали или Дипа Маника. Дори до ден днешен в Индия този фестивал се чества много пишно през месец Картика с различни светлини и фойерверки, особено в Бомбай. Трябва да разбираме, че сред кравите на Нанда Махарадж няколко от кравите на майка Яшода ядяли единствено трева, която е толкова ароматна, че тревите ароматизирали самото мляко. Майка Яшода е желала да събира мляко от тези крави, да го направи на кисело мляко и да го избие лично на масло. Тъй като тя си мислила, че детето Кришна ходи в къщите на съседите гопи, за да краде масло, тъй като той не харесва млякото и киселото мляко, което тя приготвя.
Докато избивала масло, майка Ешода си пеела за детските дейности на Кришна. В миналото било обичай. Ако някой искал да помни нещо постоянно, той го превръщал в поезия и това го правил от професионален поет. Тук виждаме обаче, че майка Ешода не искала да забрави за дейностите на Кришна в нито един момент. Затова тя поетизирала всички детски дейности на Кришна, такива като убиването на Путана, Агасура, Шакатасура и Тринаварта. И докато избивала маслото, тя пеела за тези дейности в поетична форма. Това трябва да е практиката на личностите, които имат силно желание да останат Кришна осъзнати 24 часа в денонощието. Този инцидент показва колко Кришна осъзната била майка Ешода. За да останем в Кришна съзнание, ние трябва да следваме такива личности. Омагянати мандасya цинансана шлакя сакшван милитам йена тасмай сигураве нама. Намам Вишнупадая Кришна Вастая Бхутая Шримати Бхакти Веданта Свами Намни Намасте Сарасвати Деви Gaurvanya Pacharane Nirvasisi Vadi Paskatai Desertarane. So this is happening on the day of Diwali. Това се случва в деня на Дивали. Diwali was also celebrated in that time when Mother Yasoda and Nanda Maharaj were in Vrindavan. Дори когато Нанда Махарадж и Ешода Мата са живели във Вриндавана и тогава са чествали този фестивал на Дивали. That day, most of the residents of Vrindavan, they went to Upananda. Upananda is the elder brother of Nanda Maharaj. Този ден жителите на Вриндавана отишли при по-големия брат на Нанда Махарадж, който се казва Упананда. So they all left early in the morning, Balaram and cowherd boys, everyone practically. Only some maidservants and Krishna and Mother Yasoda were left behind. И всички тръгнали рано сутринта, заедно с Баларам, пастирищата, останали само няколко слугини, Кришна и майка Ешода. Of course, that was planned by Krishna lila Sakti, because otherwise this pastime of Damodar could not take place. Разбира се, всичко това било уредено от лила Шакти на Кришна, за да може да се случи това забавление с Дамодар. So it means also in that time already, Diwali was celebrated. So it's a very old tradition. Това е много стара традиция да се чества Дивали. In Hinduism, Diwali is known as the day that one celebrates how light conquered darkness, how the goodness conquers evil. От този ден хиндуистите честват как светлината побеждава тъмнината и доброто побеждава злото. Of course, it's the day that we remember how Lord Ramachandra conquered Ravan. Това е денят, в който се помни как Бог Рамачандра е покорил Равана. After the victory, Lord Ramachandra arrived in Ayodhya and all the residents welcomed him and offered lights. След победата Бог Рамачандра се завръща в Айодия, където бил посрещнат от всички жители, които му предложили много лампи. Therefore, Diwali sometimes is also known as the Festival of Lights. И затова и светилници, и затова този празник се нарича фестивалът на светлините. So that morning,
Krishna was still sleeping and Mother Yasoda started to churn yogurt. И сутринта, докато Кришна още спял, майка Яшода започна да избива масло. She had put milk on the stove, which was going to boil and soon overboil. Тя била сложила и прясно мляко на огъня, за да се свари. And she was churning this yogurt. Така тя започнала да избива кисело мляко за масло. This yogurt was made of milk that came from special cows. Млякото било извлечено от специални крави. These cows were fed with special, fresh, very tasty grass. И тези крави били хранени само със специална, много вкусна трева. Like I said in the purport, it gave a special flavor to the milk. Както научихме от коментара, тази трева дава много специален вкус на млякото. And Mother Yasoda used only milk from these special cows. Майка Яшода използва мляко само тези специални крави. Why? Because Krishna was stealing butter and milk from others' houses. Защо? Понеже Кришна крадял масло и мляко от други къщи. So Mother Yasoda was thinking it does not like our ordinarily prepared butter. Майка Яшода си мислила, това е така, защото Кришна не харесва обикновеното ни масло. That because he steals in others' houses and he feeds it to the monkeys. Защото краде от другите къщи и даже го раздава на маймуните. So I heard in a lecture of Bhakti Chaitanya Maharaj, he said, Gandhi said that I'm not accepting Krishna who was married with 16,000 wives. I accept only the Krishna who spoke Bhagavad Gita. В една лекция на Бхакти Чайтания Махарадж чух как той цитирал Ганди, който казал: не приемам този Кришна, който има 16 000 съпруги, но приемам само Кришна, който изговорил Бхагавад Гита. It seems Gandhi concluded this Krishna married with 16,000 wives is immoral. Изглежда заключението на Ганди било, че Кришна, който се бил оженил за 16 000 царици, не бил морален. But that's a problem in understanding Krishna. Това е проблем в разбирането на Кришна. He accepts only the Krishna of Bhagavad Gita. Приемам само Кришна от Бхагавад Гита. What do we find in Bhagavad Gita? Но какво откриваме в Бхагавад Гита? Arjuna in the 13th chapter asks Krishna, Prakatim Purusham Shiva Kshetrahyamaiva Sa Eta Veditum Ichami Jnanam Jnanam Sakeshava. Oh my dear Krishna, I wish to know about Prakriti, nature. 13 глава Арджуна пита Кришна: Господи, моля ти, обясни ми за Пракрити, природата. About Purusha, the enjoyer. И за Пуруша, наслаждаващият се. I want to know about the field of the knower. Искам да науча също за полето на познание. And the knower of the field. И познавача на това поле. And about knowledge and the object of knowledge. Както и знанието и обекта на познание. So these are 6 subject matters Krishna explains in the 13th chapter of Bhagavad Gita. Теми, които Кришна обяснява в 13 глава. But Krishna replies, Kshetra yam sapimam viti sarvak sektresu bharata. O sign of Bharat, you should understand that I'm also the knower in all bodies. Кришна казва също, че той е познавачът във всички тела. Krishna is in the knower in all bodies. Кришна е познавачът във всички тела. That means the one who knows the body is the proprietor of the body. Което означава, че познавачът на тялото е и собственик на тялото. Is the proprietor of all bodies. Той е собственик на всички тела. Is the proprietor of everything. Собственик на всичко. If you own everything, how can you steal something?
Ако си собственик на всичко, как може да откраднеш нещо? It all belongs to him. То всичко принадлежи на него. Also these 16,000 wives. Както и 16 хиляди съпруги. One man came to Prabhupada and said to Prabhupada, yes, Krishna married with 16,000 wives is immoral. He's married to other one's wives. И един човек отишъл при Прабхупада и казал, това, че Кришна се оженя за 16 хиляди жени е неморално. He said it a bit in a challenging way. И го казал малко предизвикателно. And Srila Prabhupada said, you are immoral. Казал, you think this is your wife, but it's Krishna's. И казал, ти си мислиш, че това е твоята жена, но тя е на Кришна. So, that is what Krishna says in Bhagavad Gita. Това, което Кришна казва в Бхагавад Гита. But anyway, for the lila, Krishna is Makanchor. He is stealing the butter from the houses of the gopis. В тази лила Кришна е Маканчор. Той краде масло от къщите на съседите. All these gopis love Krishna and they are thinking, when is Krishna going to come to my house to steal the butter? Всички гопи толкова обичали Кришна и надявали той да дойде и да открадне масло от тяхната къща. So that is Vrindavan. But Mother Yasoda thinks, yes, he does not like this ordinary butter, so I will make special butter for Krishna. Това е Вриндаван. Но майка Йашода си мислила, че Кришна не харесва нейното обикновено масло, затова тя решила да направи специално масло. She had so many maidservants, but she wanted to do herself, so that's properly done. Тя има много помощнички, обаче искал сама да го направи, за да е сигурно, че ще стане както трябва. She was outside with the churning rod, churning the butter. Извън къщата с буталка за избиване. And she remembered the Krishna's childish activities. И тя си спомнила за детските дейности на Кришна. She put it into verse forms and made songs of it. Се учинила стихове и песни от тях. And she was singing these songs. И тя пеела тези песни. So, Mother Yasoda is a Nitya Siddhi devotee of the Lord, an eternal associate. Майка Йашода е вечен придружител на Кришна, Нитя Сида предана. And we can see here how all her activities are Krishna conscious. И всички нейни дейности виждаме тук, как са осъзнати за Кришна. She was repeating all these pastimes of Krishna and remembering them. Тя повтаряла, възпявала и помнила всички тези дейности на Кришна. And she was enjoying singing these songs. Тя се наслаждава да пее тези песни. Of course, these Nitya Siddhis, they have Param Dristva Nivartati. They have the higher taste of devotional service. Тези съвършени предани имат по-висш вкус за предано послушане. So that is their natural activity. Това е естествената им дейност. But she is showing us an example of a devotee who always engages in Krishna conscious activities. Тя ни дава за пример какво представлява предания, който винаги е заедно в дейности в Кришна съзнание. So how are we utilizing our time? Как ние използваме времето си? We have the advice of Rupa Goswami from the Nectar of Instruction, Upadeshamrita, text 8. В 8 текст на Упадешамрита Рупа Госвами ни съвета. Tanama Rupa Saritadisya Kirtanano Shmityu Kramena Rasanamanasi Nichoja Tistambrache Tadanuragi Chananugami Kalem Nayatakalamit Upadesha Saram. The essence of all advice Същността на всички съвети е is that one should
utilize one's full time, 24 hours a day, Човек трябва да използва цялото си време, 24 часа на ден, in nicely chanting като постоянно възпява and remembering и си спомня the Lord's divine name, святото име на Бога, its transcendental form, неговата трансцендентална форма, its qualities, качествата му, its eternal pastimes, неговите вечни забавления and thereby gradually engaging one's tongue and mind. и така постепенно да използва, да ангажира своят език и ум. In this way, one should reside in Braj, По този начин човек трябва да живее в Браджа, Goloka Vrindavan Dham, Лока Вриндаван, and serve Krishna и да служи на Кришна, under the guidance of devotees. под наставленията на преданните. One should follow in the footsteps of the Lord's beloved devotees, Човек трябва да следва стъпките на любимите предани на Бога, who are deeply attached to his devotional service. които са силно привързани към неговото предано служение. So Mother Yasoda is deeply attached to the devotional service of the Lord. And she gives us this, her own example, Ни показва с пример си колко е привързана към служенето на Кришна. that so in Bhagavad Gita the same is said, Machita Machata Prana Bodhyantas Prashpam Kautyantas Samamnityam Tushanti Sharamanti Sha. My devotees always are speaking about me and conversing about me. Кришна казва, че моите предани винаги разговарят и ме възхваляват, And they are deriving great pleasure from it. от което извличат огромно удоволствие. So, but this start all with hearing. Всичко започва с слушане. Hearing about Krishna. Да се слуша за Кришна. If we don't hear, we cannot remember. Ако не слушаме, няма да може да помним. And it is very joyfully performed. И това доставя голяма радост. So the essence of all advice is given here by Rupa Goswami, that 24 hours a day we should do that. И същността на всички наставления е дадено от Рупа Госвами, че 24 часа ние трябва да правим това. So Mother Yasoda is a service. She takes care of Krishna. Това е служението на майка Шода, да се грижи за Кришна. Krishna is still sleeping, but she prepares the milk. Кришна все още спи, но тя приготвя млякото. We have also service here. И ние също имаме служение тук. We cook for Krishna. Готвим за Кришна. We take care of Krishna's devotees. Грижим се за преданите на Кришна. So we have so many activities, but it's important we do it in a Krishna conscious way. Имаме най-различни дейности, но е важно да ги правим по Кришна осъзнат начин. I just came from Brussels, and in Brussels we have a Prasadam catering program. Аз пристигам от Брюксел и там в храма имаме програма за Прасадам кетеринг. It's called Govinda Box. Нарича се Говинда кутия. So we are there in the center of Brussels, of maybe 10 minutes walk from the European Parliament. И ние се намираме в центъра на Брюксел, може би на 10 минути пеша от Европейския парламент. And there are many offices around and we distributed flyers that's going on from a few years, and they can order a lunch before 10 o'clock in the morning, and И ние сме, всички офиси наоколо сме раздали флайери и хората могат да си поръчат храна до 10 часа същия ден. The menu is posted on the internet and in front of the house. Every day a different menu. Всеки ден има различно меню, това се
го има публикувано в интернет и също отпред на къщата. So devotees, they start cooking 8:30, 9 o'clock, and 11:30 everything is ready. Те започват към 8:30, 9 да готвят и до 11:30 всичко е готово. But when they are cooking, they are always hearing Prabhupada. Докато готвят постоянно. Always. It's a special atmosphere. Това е специална атмосфера. And then when the orders are there, they prepare all these boxes, and John Mastermy Prabhu has an electric bike with a big, like the bakers have, with a big thing in front. И така, когато знаят колко поръчки има, те ги приготвят, товарят ги на едно електрическо колело и Джон Маштен Прабhu ги кара. And he can transport 10 Govinda boxes at one time. На един път може да закараш 10 такива кутии. And he delivers everything. By 1:30 everything is done. И година и половина той е разнесъл всичко. So we get, I've seen we get orders from the US embassy and from different offices, and it's becoming quite popular. Това става популярно, преди получават поръчки дори от американското посолство. Става се популярно. Every day between 20 and 30 boxes are going out. Всеки ден между 20 и 30 такива кутии. And by that, even during the pandemic, it never stopped. People are so attracted by it. Дори по време на пандемията не е спирало това. Especially on Thursday and Friday, then it can go up to 30. Особено четвъртък и петък до 30 отива. So they have their service, but it's done. They do it, and they hear about Krishna at the same time. Това е техното служене, те го правят и в същото време слушат за Кришна. So like Mother Yasoda here, she's churning and singing all these songs. Както тук прави майка Яшода, тя избива масло и в същото време пее тези песни. Our consciousness remains always with Krishna. Съзнанието е винаги потопено в мисля за Кришна. They cannot forget Krishna. Тя не може да забрави Кришна. Like the gopis, they could also not forget Krishna. Както и гопите, те не са можели да го забравят. When Akrura brought Krishna to Mathura, the gopis said, he left us. Когато Крура завел Кришна в Матура, гопите си помислили, той ни изостави. So he's now the object of the damsels of the city girls of Mathura. Сега изисканите жени в Матура, те ще бъдат привлечени от него. Why do we still speak about him? Let us forget him. Защо още говорим за него? Нека го забравим. Yes, my gopi said, let us forget how he smiled so sweetly. Да, нека забравим неговата прекрасна привлекателна усмивка. Another gopi said, yes, let us forget how he danced with us. Нека забравим как той танцува с нас. Another gopi said, yes, let's forget how he garlanded us. Нека да забравим как той всъщност ни даваше гирлянди. It went on like they couldn't stop speaking about Krishna. Not possible. Те не са могли да спрат да говорят за Кришна. In the 70s, there was a devotee. He joined the movement, and during 2 years, he went out distributing books and living in the temple as a brahmachari. 70-те години има един предан, който живеел в храма, разпространява книги. After 2 years, he blooped, they say. He went back to his old habits. След 2 години той обаче оставил това и се върнал към старите си навици. 2 years later, the devotees met his devotee. И след 2 години те срещнали този And човек. they asked him, how you are doing? Го питали как се справяш. He said, I'm really doing my best to forget Krishna, but every day he comes into my mind. I cannot forget him. Опитвам се, правя всичко възможно да забравя Кришна, но всеки ден си спомням за него. So once you have practiced this Krishna consciousness,
your material life is spoiled. Човек си замърсява материалния живот или го проваля, веднъж започва да практикува. It's finished. You can never enjoy again like before. Материалният живот е приключен. Не можеш повече да се наслаждаваш материално както преди. Krishna is dragging you to this higher enjoyment. Кришна ви привлича с повисшето наслаждение. Because that's what the soul wants. This devotion and this love and bliss. Защото това е истинския купнеж на душата, предаността, любовта и блаженството. Krishna came to this world to show us the spiritual world, the place where we really belong. Кришна идва в този свят, в материалния свят, да ни покаже какво представлява духовния свят, духовните взаимоотношения, мястото, на което принадлежим. And these pastimes of the Damodar lila are the most sweet pastimes practically in the Bhagavatam. И тези забавления за Дамодар, лила са едни от най-привлекателните. Because Krishna comes under the control of his devotees. Защото тук виждаме как Кришна става подвластен на своите предани. But to control Krishna, Krishna does not allow that very easily. Но Кришна не се оставя, не позволява лесно да бъде контролиран така. Those who have followed Bhakti Shastri, they know there are 6 qualities of a pure, 6 aspects of pure devotional service. Тези, които следват Бхакти Шастри, знаят, че има 6 признака или аспекта на чистата преданост. And it is mentioned that it's very rare to attain this pure devotional service. И един от тях е, че изключително рядко се постига тази чиста преданост. That because to attain it, one must first know Krishna. Защото за да постигне човек първо, трябва да познава, да знае кой е Кришна. Yeah. It's it. Paunam Jnanam Ante Jnanam Papachate Vastev Sarvamiti Samatma Sudurlabha. That Krishna says in 7:19 in Bhagavad Gita. After many births, the jnani, one with knowledge, he comes to know that Krishna is the source of everything. Кришна обяснява в 7 глава 19 текст, че след много раждания човека на знанието осъзнава, че Кришна е източник на всичко. And then he surrenders. И тогава се отдава. After many births. След много раждания. But here we get the knowledge directly from Srila Prabhupada. What a mercy. И тук ние получаваме директно знание от Шрила Прабхупада. And so the scriptures, the Bhagavatam, Bhagavad Gita, are teaching us this surrender. И в тези книги Шримад Бхагаватам, Бхагавад Гита получаваме знанието за отдаване. What mercy do we need to enter these pastimes? Това милост ни е необходима, за да влезем в тези забавления. Krishna says in Bhagavad Gita, Sarvdam Prachayam Mamikam Sambhajam Tvam Sarvapabhya Mokshishyami Machme Chucha. So just surrender unto me. Do not fear. I will take care of your sinful reactions. Кришна казва, просто ми се отдай, не се страхувай, аз ще се погрижа за твоите грехове. Just surrender. Просто се отдай. Surrender means following all the instructions of Bhagavad Gita. Отдаването означава да се следват насоките от Бхагавад Гита. Who can do that? Кой може да направи това? Very difficult. Много трудно. Following all these instructions. Да се следват всички наставления. But luckily, 500 years ago, Lord Chaitanya came. Но за щастие, преди 500 години се появява Чайтания. Lord Chaitanya said, no need to surrender immediately. И той ни каза, не е необходимо да се отдаваме веднага.
you just chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. And you will surely come to surrender. Not immediately, surely you will come to surrender. Ако просто започнем да повтаряме Махамантрата Харе Кришна, ще достигнем постепенно до нивото на отдаване. But even that we cannot do. Но дори това не може да направим. Because we must chant without offenses. Защото трябва да повтаряме без оскърбление. We need a lot of mercy. Имаме нужда от милост. And therefore, Lord Chaitanya sent Srila Prabhupada. Това почитание изпраща Шрила Прабхупада. He sent Srila Prabhupada to engage us in Krishna's mission. Го изпраща, за да може Шрила Прабхупада да ни даде възможност да участваме в мисията на Чайтанья. And by engaging ourselves in Lord Chaitanya's mission, surely we get the mercy. И ние може да получим тази специална милост, когато постепенно се ангажираме в мисията на Лорд Чайтанья. And then we will be able to chant without offense. Тогава ще сме способни да мантруваме без оскърбление. So therefore, engagement in Srila Prabhupada's mission and trying to do that in the mood of Mother Yasoda with the same care for just to please Krishna. Затова трябва да сме заети по някакъв начин в тази мисия, но да го правим с настроението на майка Яшода, с голямо внимание, за да удовлетворим Кришна. Our only focus was to please Krishna. Нейната единствена цел била е да доставя удоволствие на Кришна. Hare Krishna. So any comments or? Имате ли въпроси, коментари? Questions? Otherwise, we will hear tomorrow what's Mother Yasoda going to do in the next verse and what will happen. Утре ще продължим, ще научим какво ще направи майка Яшода в следващите стихове. It's a very interesting chapter. Много интересна глава. Thank you very much. Srimad Bhagavatam ki, Shri Radha Damodar ki.